Hello everyone, welcome back to Amma Ife YouTube channel. Today we will see an entrepreneurship course chapter 2 business planning for exit exam. We will see this chapter in brief in a concise manner about business planning in English and Oromic language. Now let's start. So let's start from the definitions of business planning. What it means business planning for you. So in earlier chapter, in chapter 1, business planning, it means that what to do, when to do, where to do, how to do, or by what method that businesses you can do, and by what resources you can do your businesses. This is business plan. It tells in brief and a concise manner, it tells this. So this can be done by recognition of what an opportunities or a problems. So when someone recognize this opportunity and the problems, so without the recognition of what an opportunity, the entrepreneurial process is likely to result in failure. Why? Because if they developed the goods and the services or developed your businesses without the opportunity recognitions, so your business plan can fail, or without the need and the demands of the customer. If you can plan your businesses, that it may be a fail in. So overall, opportunity recognition is very important. So the opportunity identification and evaluation stage can be divided into 5 main steps, namely getting the ideas or scanning the environment, identifying the opportunities, developing the opportunities, evaluating the opportunity, and evaluating the teams. So this is what the steps we can develop our business planning. So business planning kan jennu egaa amma biizinasii tokko banuudhaaf karoora irra jirra jechuudha. Karoorri immoo maalidha? Maal akka hojjennu beekuudha, akkamitti akka hojjennu beekuudha, eessatti akka hojjennu beekuudha, yoom akka hojjennu beekuudha, reesoorsii akkamitiin akka hojjennu beekuu fi eenyu wajjin akka hojjennu adda baasuu qabna jechuudha. Biizinasii kana karoorsuudhaaf yookaan immoo karoora irra jirra waan ta'eef kana beekuun barbaachisaadha jechuudha, akka odeeffannoo salphaa fi ifa ta'etti jechuudha. So kana beekuudhaaf immoo wanti nuti hojjechuuf kaanu kun maal irratti hundaa'uu qabaata? Carraa argame san, opportunity jiru san recognize goonee yookaan immoo problem jiru san irratti dhaabbanneeti biizinasii kana plan kan gochaa jiru waan ta'eef kana beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So steepiiwwan kanneen immoo tokkoon steepii 5 kan qabanidha. Tokkoffaa irratti maalidha? Getting the idea, yaada waa'ee biizinasii kana argachuudha jechuudha. Kana argachuuf yookaan scanning the environmentii keessatti carraa akkamiitu jira, rakkoo akkamiitu jira jedhaniitu search gochuudha jechuudha. Lammaffaa irratti identifying the opportunities, carraa argame san adda baasuudha jechuudha. Carraan 2 fi 3 argamuu danda'a. Sadan keessaa isa fooyya'aa fi filatamaa ta'e adda baasu. Sadaffaa irratti developing the opportunities, carraa jiru san guddisuu jechuudha, jabeessuu, gara realitytti fiduuf deemuu jechuudha. Steepii arfaffaa irratti evaluating the opportunities and evaluating the team kan jennudha jechuudha. Opportunity argame san evaluate yookiin measure gochuu. So evaluate kan goonudha jechuudha. Let's start from the first one. So the first one is what? Scanning the environment or getting the idea. While scanning the environment, it may be provide you with an idea in the business opportunities. When you scan, when you search the environment, or for getting the idea, you should have to scan the environment and recognize the opportunities and the problems that in that environment. So this is the starting point for getting a business ideas. So there are synonyms within a business ideas. So thoughts, ideas, or thoughts, intentions, themes, suggestion, proposal, those all are similar with what? Getting the business ideas or getting the ideas. Or whereas opportunities, what? A favorable time that is desirable to work or to operate that businesses, that by the time you get this opportunity, or a set of circumstance for doing something. So opportunities, a set of circumstance for doing something. So getting legal on operating for that businesses, this is what an opportunities. So scanning the environment gaafa jennu naannoo keenya soquu jechuudha. Search gochuu, carraa jiru itti fayyadamuu jechuudha. Carraa jiru sanitti fayyadamuun
isa jalqabaati jechuudha. So carraa jiru sanitti fayyadamne yaada biizinasii sanii rakkoo san irratti yookaan immoo carraa arganne san irratti biizinasii keenya san yaada isaa an argannudha jechuudha. Sadarkaa duraatti yaada wanta hojjennu san biizinasii san ran goonu san yoo yaada isaan argatin lafuma kaanetoo waan tokko hojjechuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu dura kan argannu maalidha? Yaada yookaan rakkoo irratti yookaan carraa argame san irratti biizinasii nuti banuu barbaanne sun carraa yaada argachuun isa jalqabaati jechuudha. Itti aanseen opportunitiin kun immoo waan san hojjechuudhaaf yeroo sirrii bakka sirrii fi haala sirrii keessatti wanti argamee carraan argame kun mijataadha waan ta'eef isa jalqabaati jechuudha. Scanning the environment. The second one is opportunity identification. Opportunity identification is an ability to see, to discover, exploit opportunities that others miss. As we described earlier in chapter 1. See these opportunities in different ways, and what the others miss, or think differently in the act differently in the use this opportunity to make a new product or services. So use this opportunity and to identify, explore the opportunities or that others misses. It is the process of seeking out better ways of competing. Kan ta'edha jechuudha. Opportunity kana adda baasuu, carraa argame kana immoo adda baasuu, riskiin isaa hagamii, profitiin isaa hagamii jenneetoo adda baasuudha jechuudha. So it includes scanning the informational environment, being able to capture, recognize, and make effective use of abstract, implicit in the changing information from changing external environments. So kun environmentii yookaan odeeffannoo jiru search gochuudha jechuudha. Internal fi external environment irra waa'ee biizinasii yookaan sanii arganne sanii jechuudha. The third one is opportunity development. So having recognized the opportunity, timely adaptation of that opportunity to suit the actual market need is a key to the venture of success. So opportunity development, we develop these opportunities by searching different information and data that is our business is relevant and that meet to our customer need in a wants, or that is acceptable from a society or from that customer, the businesses we operate in that environment. So we develop this opportunity. The fourth one is what? Opportunity evaluation. The opportunity evaluation is screening, and evaluation is a critical element of the entrepreneurial process. A professional executive evaluation can tell whether the specific product or services has the return needed to justify the investment or the risk to be taken. So opportunity evaluation kanarratti riskiitu guddatamu investmentii kana invest gochuudhaaf carraa isaatu bal'ata kan jedhu kan evaluate kan goonudha jechuudha. So biizinasii tokko akka financial management keessatti net present value isaa yookaan immoo karaa teeknikii lamaan FM financial management irratti akka barannetti biizinasiin sun nama kan baasudha moo kisaaratti kan nama seessisudha jennee evaluate gochuun kan itti danda'amudha jechuudha. Opportunity evaluation kan ta'edha jechuudha. The other topic is what business idea. Business idea is a short and a precise description of what the basic operation of an intended business is. There are three types of business ideas. The first one is old idea. Here an individual copies an existing business idea from someone. So business idea gaafa jennu yaada waa'ee businessii sanii argachuudha jechuudha. Gabaabduu fi precise kan taate, brief kan ta'edha jechuudha. So business idea kun waan sadii of keessatti kan hammatu. Tokko old idea gaafa jennu yaaduma duraan jiru san copy goonetoo akka business ideaatti amma gabaa keessatti seennee biizinasii san eegalu jechuudha. The second one is old idea with modification. In this case, the person accepts an old idea from someone and then modify it in some way to fit the potential customer demands. Kana jechuunis ammallee maalidha? Old idea yaaduma duraan jiru san biizinasa duraan jiru san modify gochuu haala adda ta'een dabalaniitu akka demandii customer san more fit godhutti yookaan meet godhutti maal gochuudha? Modify gochuudha jechuudha. Jijjiiruu yookaan haga tokko modify gochuudha jechuudha. The third one is a new idea. This
This one involves the inventions of what something new for the first time. This is a new idea. So when you get a new idea, so your products or your service or your system to be invented for the first time. This is what we call business ideas. Business idea identification. Before you start a business, you need to have a clear idea of the sort of business you want to run. So you should have to know your clear and brief idea that you want to run. So your business idea will tell you what which need will your business fulfill for the customer and what kind of customer will you attract. So kana business ideyaan keenya kun maal kan nu wanna godhudha, needii kam fulfill kan nu godhu yookiin immoo satisfy kan nu godhudha customeroota keenya kan jedhuu fi what kind of customer will you attract, namoota akkamitti immoo attract kan goonudha. Waggaa 10 haga 20 30 haga 40 50 haga 60 umrii kamirra kan jiran attract goona. Namni tokko uffata faashinii tokko kan dhiyeessu osoo ta'ee biizinasiin isaa, so isaan kamiif dhiyeessa, maal niidii akkamii yookiin immoo wanti akkamii fulfill godha kan jedhu san adda baasuu qabna jechuudha. The other one is what good or service will your business sell. Good yookaan service akkamii gurgura biizinasiin amma nuti dhaabaa jirru yookiin immoo dhaabuuf karoora irra jirru kun. Kanas adda baasuun barbaachisaa. Who will your business sell to? Eenyutu akka gurguru. How is your business going to sell it is good or services? Akkamitti akka gurguru. How much will your business depend upon and impact the environment? Naannoo irratti hagam akka depend ta'uu fi environment hagam akka impact godhu adda baasuun illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So business ideyaan keenya will tell kana kan nutti agarsiisudha jechuudha. So the relation between business and environment is, so your business can only be sustainable in the long run if it works in harmony or in correlation and in positive relation within the social and the natural environment. When your businesses can work within a win-win relationship within a social and natural environment, so we identify so how our businesses and the environment can go together or work on harmony within each others. Understand gochuudha jechuudha. Kana jechuun relationii hariiroo biizinasii fi environmentii waliin qaban inversely waliif qabnu positively parallelly wajjin kan deeman adda baafachuu qabna jechuudha. So kana gochuudhaaf immoo how much does your business depend on the environment? Environment irratti kan depend focus ta'e irratti maxxanee jiraatudha. Rooban immoo bishaaniin immoo qilleensaan immoo wanta garaagaraa biizinasiin kun akkamitti naannoo sana irratti depend akka ta'u adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Kunis maalidha? Does it rely on what weather? Haala qilleensa irratti ni hundaa biizinasichi sun, biyya irratti, other natural resource irratti ni hundaa, environmentii sun impact yookiin affect gochuu ni danda'a waan jedhu adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. So does it need to the local community of support it? Hawaasni naannoo san immoo biizinasii kan support gochuu ni danda'a waan jedhus gaafii keessa galchuun barbaachisaadha jechuudha. So kanaafi kanneen kana fakkaatan hariiroo biizinasichi naannoo wajjiniin qaban kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. So every business idea should be based on knowledge of the market and its needs. Every business idea, this is very critical and a very important idea. So every business idea should be based on knowledge of the market and its needs. So biizinasiin kamiyyuu beekumsa haala gabaa beekuu fi niidii kastameroon yookiin wanti kastameroonni qaban san beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Biizinasii tokko banuun dura waa'ee gabaa saniitii fi niidii fi wanti kastameroonni barbaadan san beekuun barbaachisaadha jechuudha. So the market refers to people who might want to buy a good or service, that is the customers. So the market differs from place to place depending on who lives in the area or how they live and for what goods or service they spend their time. When you understand the market in your area, you might recognize many business ideas that you may have previously ignored. So in brief, in a concise manner, when you understand or when you recognize the opportunities, and that when you have the knowledge of the market and it is the needs and the wants of the customer in that environment,
So you came back and you came back in the analysis and understand the previously ignored businesses, and again to reopen that businesses again after understanding what the knowledge of the market and it is needs. So namni iddoodha iddootti demanding product yookaan servicii tokkoof qaban garaagarummaa qabaachuu danda'a. Namni akka bakka jiraatu irratti illee garaagarummaa qabaachuu danda'a. So goodii fi servisiin nuti dhiyeessinu sun maalidha iddoo irratti kan hundaa'uu fi dandeettii bituu isaanii irratti, amala bituu isaanii irratti, habitii kan irratti hunda irratti kan hundaa'u yommuu ta'u, so haala gabaatii fi fedhii fi dandeettii bituu isaanii san adda baafannee kana dura biizinasii yookaan immoo yaada biizinasoota garaagaraa ignore goone kan dhiisne san itti deebinee ta'u akka barnuuf sababa kan nuuf ta'udha jechuudha. So methods for generating business idea. The first one, learn from successful business owners. Warroota biizinasii kana keessatti milkaa'an irraa isaan irraa barachuu. Lammaffaa, draw from experience ofumarraa experience nuti qabnurraa business idea kana argachuu. Survey your local business area. Waa'ee biizinasii keenya namoota naannoo jiran survey gaafachuu yookiin immoo questionnaire dhiyeessuudhaan waa'ee biizinasii kana gaafachuu jechuudha. Scanning your environment keenya immoo scan yookiin search gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. For generating the business idea, yaada kana burqisiisuudhaaf yookaan maddisiisuudhaaf jechuudha. So amma yeroo yaada kana burqisiisnu maaltu jira asitti it may be useful to think about the business ideas by considering all the resources and the institution in your area. Asirratti maaltu jira, resource naannoo keenyatti argamu yookiin immoo qabeenya naannoo keenyatti argamu abbaanantii fi available ta'e yookiin immoo accessible ta'e fi institutionii naannoo keenya jiran search gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wanna biizinasii nuti barbaannu kana operate gochuuf yookiin run gochuuf. So natural resource naannoo keenyatti, qabeenya uumamaa naannoo keenyatti argamu, characteristics or skills of people in the local community qaban, skillii uummanni naannoo sanii qaban, import substitution alarraa waan dhufu biyya alaatirraa kan seenu san asumatti osoo hafa kana akka hafu natural resource naannuma lookaalitti argamu kana bakka buusuudhaan isa alaa dhufu san hambisuudhaan ta'uu danda'a. Waste product isaanuma meeshaa waste ta'an yookiin immoo qisaasa'anii yookiin immoo akka balfaatti gataman saniin deebisanii haaromsaniitu akka business ideaatti new product wanna haaraa uumuudhaaf kanneen ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So natural resources, when we say natural resource, think of what is abundantly available in your area that could be made into useful products without harming the environment. So see the abundant resources that available in your area and can be used without harming the environment. So this is very cheap and available in your areas. So understanding those resources and creating a business plan on these natural resources. So this is the one of getting or generating the business ideas. The other one is waste products. Business opportunities can also be generated by using materials that have been previously used by both homeowners and businesses. Think about the possible use of waste materials for the production of other useful and marketable items. So waste product kan gatamanii ta'u homeowneridhaan warroota manaatiin fi akkasumas biizinasiidhaan warshaa garaagaraa keessaa ba'anii gataman isaan sanniin fayyadamuudhaan biizinasii haaraa uumuun ni danda'ama jechuudha. So import substitution. Can you think of anything that is imported that might be made locally? Wanti alarraa biyyoota alaatirraa gara keessaa galu garummoo biyya keessatti hojjetamuu danda'u jedhamee yaadamu adda baasuudhaan ammas biizinasii isarratti hojjechuun akka danda'amudha jechuudha. So publication, trade fairs and exhibitionii garaagaraa deemuudhaan daawwiiwwan garaagaraa laaluudhaan ammas generating business idea argachuun danda'ama jechuudha. The fifth one is what brainstorming. Brainstorming means that opening up your mind and thinking about many different ideas. So you start with the word or a topic and then write down everything that comes to mind relating to that subject. You continue writing for as long as possible, putting down things that you think of, even if they seem irrelevant or odd.
So kanarratti immoo maalidha brainstorming keenya toopikii tokko yookiin sabjektii takka irratti fudhannee ta'u yaada takka qofa fudhannee ta'u ishiisan gadi barreessuu jechuudha. Diteelii fi diipilii waa'ee sana irratti yaadnee gadi barreessuudha jechuudha. Even yaadota hin barbaachisan jennullee fi wanta adda ta'e jedhamullee barreessuudha jechuudha. Booda evaluate fi screen ta'u sila waan ta'eef kana akkanatti yaaduun brainstorming jennaan jechuudha. The other one is business idea screening. Idea screening is the process to spot good ideas and eliminate poor one. To screen the business ideas generated. Three approaches are discussed as follow. So business idea screening jechuun adda baasuu calaluu jechuudha. Yaada gaarii ta'e fudhachuu, yaada poor ta'e yookiin immoo baay'ee haga sunda bu'a qabeessa hin taane eliminate yookaan immoo dhabamsiisuu jechuudha. Inni kun maal jenna? Business idea screening jennaan jechuudha. The first one is macro screening. Is aimed screening down ideas into 10 and the common criteria are my own competency, see the strength dictator, sufficiency kana adda baasuu jechuudha. Ofii keenyaaf compete goonee waan kana hojjechuu danda'u. Akkasumas can I finance it to a large extent with my own equity, resourcing equity ani qabuun finance gochuu nan danda'a biizinasii kana waan jedhu of gaafachuudha jechuudha. Iddoo kudhanitti kan list goonu jechuudha. Will people buy my products or services? Namoonni oomisha koo kana yookaan sarvisii koo kana bituu danda'u jennee kan itti of gaafannuudha jechuudha. The second one is what? Micro screening. Is aimed screening down ideas into 3. So the common criteria used for screening are solvent demand, availability of raw material, availability of personal skills, availability of financial resources. This is micro screening. Micro screening gaafa jennu yaada keenya kan ammoo gara sadiitti gadi kan deebisnuudha jechuudha. So yaadni nuti yaadnu kun diimaandii fedhii hawaasaa yookaan maamiltoota keenya kan guutu ta'uu danda'a. Availability of raw material meeshaa dheedhiin biizinasii kana barbaachisu argamuusaa, availability of personal skill namni dandeettii kana qabu argamuusaa, availability of financial resource finance biizinasiin kun finance available ta'e argachuu qabaachuusaa kan adda baafachuu qabna jechuudha. The other one is scoring the suitability of the business ideas. This approach is the most appropriate when deciding on starting a businesses. When there are more than one possible business ideas and one needs to decide which one to follow, we use score business ideas. So businessii yaada businessii keenya tokko haga shanii tarreeffannee kun yaada cimaadha, yaada giddu galeessa akkasumas haga shananiitti teebiliidhaan kaawwanneetu kun sirriidha, kun haga tokko jennee kan list goonudha jechuudha. The other issue is what is the concept of business plan. A business plan is a roadmap for starting and running a businesses. A well-crafted business plan identifies opportunities, scans the external and internal environments to assess the feasible businesses in terms of profitability, in terms of market, in terms of what legally and what and other technology its feasibility of that businesses. So knowing, understanding the feasibility of that businesses and allocate the resources in the best possible way, which can feel leads to the success of the plan. So business plan is what? It's a roadmap for starting and running a businesses in brief. So this is what we call a concept of business plan. And you know, actual business planning can akka blueprintitti yookaan immoo akka yaada jalqabaatti akka hima ijootti kan nu gargaarudha jechuudha. Biizinasiin sun run goonee yookaan immoo akka accomplish ta'uuf sababa guddaa kan ta'udha jechuudha. So the other one is developing a business plan. Business planning process, a plan which looks very feasible at the first instance, it might actually not be when the details are drawn. Hence, documenting the business plan is one of the early steps that an entrepreneur should take. So biizinasiin tokko inni jalqabni isaa baay'ee attractive ta'e gaafa detailii itti gadi seenamu immoo feasibility'n isaa dhabamuu danda'a. Kuni akka hin taaneef immoo maal gochuu qabna? Developing a business plan. So preliminary investigation
opportunity identification, idea generation, environmental scanning, feasibility analysis, and a report preparation is what one of the criteria, the steps we can develop our business plan. This is very broad, so at least it have what, and 42 steps. So if you want, I can deliver in the next topic or part. Thank you for your attention. If you like this video, please subscribe in the comment sections. Thank you for your attentions. So I release the next chapter, chapter 3. So thank you.